எல்லாருக்கும் வணக்கம். சதானந்த கவுடாஜி சொன்னபடியா எனக்கு தமிழ் அவ்வளவு நல்லதா தெரியாது. பரவாயில்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச முடியும், அவ்வளோதான். பட் நேத்திக்கு இன்னைக்கு இந்த 2 நாளைக்கு நாங்கள் 4 மெம்பர் டெலிகேஷன் இங்கே வந்திருக்கோம். பிகாஸ் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி காரியகர்த்தா அவங்க மேலே நடக்கிற தி அன்டெமோக்ராட்டிக் வேஸ், தி அட்ராசிட்டிஸ், அதையெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் அந்த ரெப்ரசன்டேஷனை எங்கள் ஜாதிய அத்தியக்ஷா ஸ்ரீ ஜேபி நட்டா அவர்களுக்கு சொல்லணும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் இங்கே ஹிஸ் எக்ஸலன்சி கவர்னர் அவங்களுக்கும் தெரிய வைக்கணுங்கிற ஒரு ஆலோசனையோட ஒரு 4 மெம்பர் டெலிகேஷன் இங்கே வந்திருக்கு. அதில் இட் இஸ் லெட் பை ஸ்ரீ சதானந்த கவுடாஜி, சத்யபால் சிங்ஜி இருக்காங்க, பிசி மோகன்ஜி இருக்காங்க, நானும் அதில் ஐ எம் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ். நேற்றுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரம் 7 till 12 o'clock 12 மணி வரைக்கும் ஒரு 250 காரியகர்த்தா அவங்க கூட பேசியாச்சு. அவங்க ஆல் தட் அவங்க அனுபவிச்சதெல்லாம் எங்களுக்கு சொன்னாங்க. ஒன்லி ஃபார்வர்டிங் அ போஸ்ட், சோஷியல் மீடியா போஸ்ட் ஏதாவது வாட்ஸ்அப்பில் வந்ததுன்னா அந்த போஸ்ட்டை இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு ட்விட்டரில் ஃபார்வர்டு பண்ணினாங்கன்னா உடனே there are cases slapped against our karyakartas, and cases SC ST atrocity cases. அவங்க there is no ground for it, ஆனாலும் அவங்க மேலே SC ST atrocity கேஸ் போட்டு அவங்கள உடனே உள்ளே போடுறது. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் எங்களுடைய காரியகர்த்தா ஒருவருக்கு கேஸ் குவாஷ் ஆனதுக்கு பிறகும் 1 month அவனால் வெளியில் வர முடியல. he was in the jail for 1 month despite the case being quashed. That is the kind of situation இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்க்குறது அந்தபடியாக இருக்குது. தி ஒன்லி இன்டென்ஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா, பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி சகோதரர் அண்ணாமலை அவங்க பாத யாத்திரை பண்ணுறப்போ தெர் இஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டிக்கு. அண்ட் எல்லாருமே இப்போ பாரதிய ஜனதா பார்ட்டியை ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் பவராக சக்தியாக இங்கே தமிழ்நாட்டில் பார்க்குறச்ச அவங்களுக்கு we strongly believe that they are scared, and that is the reason why எங்களுடைய காரியகர்த்தா ஆனாலும் சரி, எங்களுடைய லீடர்ஸ் மேலே ஆனாலும் சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமர் பிரசாத் ரெட்டி அவங்க மேலே கேஸ் போட்டாச்சு. he is in jail, and the manner in which he was arrested, சாட்டர்டே சாயங்காலம் 5 மணிக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போனாங்க. அவங்களுக்கு they did not even give him time to change his clothes. நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணுன்னா எங்கள் முன்னாலேயே நீ சேஞ்ச் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னாங்க. அண்ட் they just picked him up and அவரை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. அண்ட் எப்போ பண்ணினாங்க, இது சனிவாரம் சாயங்காலம் 5 மணிக்கு, so that he cannot go and get bail for himself or reprieve for himself. அந்த மாதிரி இட் இஸ் நாட் ஓன்லி அமர் பிரசாத் ரெட்டி இந்த பதயாத்திரா அண்ணாமலை வாட் ஹீஸ் டூயிங் அதுக்கு he is the core convener. ஸோ எங்களுக்கு there is a strong belief that அந்த பதயாத்திராவை எப்படியாவது we have to disrupt என்ற ஒரு யோசனையில் தான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு we strongly believe that. அது மட்டும் இல்லாமல் நேற்றுக்கு ஒரு சகோதரர் பேசுகிறச்சே அவர் சொன்னார், his son was abducted, அவரை கிட்னாப் பண்ணிட்டாங்க. இட் இஸ் தேனிலேருந்து அவரை பையனை அப்டக்ட் பண்ணிட்டு கிட்னாப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் he was found dead, but there was no investigation into it. இவர் போய் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்கு போனாலும் சரி அந்த கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. பட் இவர் மேலே there have been almost 11 to 12 cases slapped against him because அவர் ஒரு social activist. The anti-people policies தமிழ்நாட்டில் whatever the government is doing, அது அவர் he's been social mediaல he's been talking about it. அதனால to harass him they have slapped cases against him, and his son has been murdered and there's been no investigation. ஸோ இங்கே எப்படி இருக்குன்னா, எங்கள் காரியகர்த்தா அவங்க மேலே கேசஸ் போடுறாங்க, SC ST அட்ராசிட்டி கேஸ் ஆனாலும் சரி, or some very frivolous cases போட்டுட்டு அவங்கள they're sending them to jail. பட் எங்கள் காரியகர்த்தா ஏதாவது அட்ராசிட்டிஸ் நடந்ததுன்னா அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணுன்னா அங்கே யாருமே they are
unwilling to take complaints or file an FIR. அந்தபடியான ஒரு நிலைமை இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். So this is only to frighten and threaten our Karyakartas so that அவங்க வந்து வெளியில் வந்து வேலை பண்ண முடியாமல் இருக்கணுங்கிற ஒரே ஒரு ஆலோசனையோடு தான் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சிமிலர்லி அந்த போஸ்ட் அண்ணாமலை அவங்க வீட்டுக்கு வெளியில் ஃப்ளாக் போஸ்ட் வச்ச உடனே அங்கே we haven't even raised the ஃப்ளாகை வந்து ஹாய்ஸ்டும் பண்ணல. பட் உடனே போலீஸ் வந்து அங்கே the manner in which they terrified our Karyakartas அவங்கள ஏற்றுன்னு போய் கல்யாண மண்டபத்தில் வச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு 6 பேர் மேலே ஐ திங்க் நான் வேலபிள் செக்ஷன்ஸ் போட்டுட்டு அவங்க வந்து இப்போ ஜெயிலில் இருக்காங்க. அண்ட் த ரீசன் என்னன்னு கேட்டோம்னா ரீசன் அவங்க கொடுக்குற ரீசன் வந்து அந்த ரோடுக்கு என்சிஆர் எதிர்க்கில் வந்து மாஸ்க் இருக்குது, ஈசிஆருக்கு எதிர்க்கில் மாஸ்க் இருக்குது. அந்த மாஸ்கில் இருக்கிற மைனாரிட்டி பீப்புள் யார் இருக்காங்களோ அவங்க அப்ஜெக்ஷன் ரேஸ் பண்ணினாங்களா. நாங்கள் வெளியில் வந்த உடனே எதிர்க்கில் பிஜேபி கொடைய பார்த்தோம்னா எங்களால் தாங்க முடியாது, ஹவு கேன் வி டேக் இட்டுன்னு கேட்டாங்க. அதனாலன்ட்டு அவங்க த ரீசன் தட் தேர் கிவிங் அஸ். பட் அந்த மாஸ்க்கு எதிர்க்கிலேயே டிஎம்கே கூட இருக்கு. அங்கே த ஃப்ளாக் ஆஃப் டிஎம்கே இஸ் தேர், ஃப்ளாக் ஆஃப் எஸ்டிபிஐ இஸ் தேர். அதையும் எடுத்துடணுமே. அப்படின்னா மாஸ்க் எதிர்க்கல பிஜேபி ஃப்ளாக் இருக்கக்கூடாதுன்னா அந்த 2 ஃப்ளாக் அங்கே இருக்கிற ஆல் த ஃப்ளாக்ஸ் எடுத்துடணுமே. அதையே எடுக்கல. ஒன் செகண்ட் ப்ளீஸ் லெட் மீ ஃபினிஷ். அண்ட் இது வந்து அந்த யூ டாக் அபவுட் த டிஎம்கே ஃப்ளாக் ஆர் தி அதர் ஃப்ளாக்ஸ், அது வந்து நேஷ்னல் ஹைவே மேலே இருக்குது. பட் எங்களுடைய ஃப்ளாக் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன்சைட் த ஸ்ட்ரீட், 6th Street நினைக்கிறேன்னா இன்சைட் த ஸ்ட்ரீட், near, not only near, it is literally leaning on the wall of our own state president. So where is the reason to remove it? And not only that, the manner in which the women Karyakartas, the manner in which they handled them, they were literally mishandled. There were no women constables, but அவங்கள எடுத்துட்டு போய் அந்த கல்யாண மண்டபத்தில் along with all the men அவங்கள வந்து அங்கே போட்டுட்டாங்க. Literally about 120 plus people were arrested. அதில் வந்து 19 பேர் there were women there. But அவங்களுக்கு there were no toilet facilities, there was no food for them, and there were some women who needed womanly requirements, but they were not supported and they were not helped. So this is simply intolerable. And CP vandaranga, there is no reason why a CP, Commissioner of Police, should come there. This is only a small situation. There was no அவ்வளோ பெரிய சிச்சுவேஷன் அங்கே இல்லை. பட் the Commissioner of Police வந்த உடனே he didn't even call or ask for an explanation. பட் அவர் வந்த உடனே என்ன சொன்னாருன்னா arrest them, lathi charge, throw them in the bus. These were the 3 words that were used by the Commissioner of Police. இதனால என்ன தெரிய வருதுன்னா even the police force are literally working like the Karyakartas of DMK. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்ட்டு நாங்கள் we strongly believe. அண்ட் அதனால தான் எங்கள் காரியகர்த்தா அவங்க மேலே லிட்ரலி இந்த 2 வருஷத்தில் 409 cases have been filed. In 2 years 409 cases against our Karyakartas. அதனால அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்துக்கணுன்னு, அண்ட் திஸ் ரிப்போர்ட் வில் பி கிவன் டு எங்கள் ஜாத்திய பிரசிடென்ட் ஸ்ரீ நட்டாஜி அவர்களுக்கு கொடுப்போம். அப்படியே ஜஸ்ட் பிஃபோர் கம்மிங் ஹியர் கவர்னரை பார்த்தோம், அவருக்கும் ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்தோம். வி எக்ஸ்பிளைன் டு ஹிம் தி சிச்சுவேஷன் தட் இஸ் தேர். வி ஹாவ் அ சகோதரர் அங்கே இருக்கார், லுக் அட் அவரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் the manner in which they were brutally handled. எங்களுடைய காரியகர்த்தா அவங்கள the manner in which they have handled. அதனால through you we would like to tell the people of Tamil Nadu, constitution பார்த்தீங்கன்னா for the people by the people ன்னு இருக்கும். இங்கே வந்து the government is by the people. We believe in democracy. But எங்களுடைய பிரச்சனை வந்து to the question that we are posing to the state government is, are you working for the people? Stalinji does not look like he's the chief minister of Tamil Nadu. He is behaving like he's the chief minister of DMK only.
If he is the Chief Minister of Tamil Nadu, his prime duty will be to safeguard the citizens of Tamil Nadu. But inge vande accepting his party cadre, the other party cadre வந்து எங்கேயுமே we don't see them safely protected. So our question is, are the people of Tamil Nadu, are they willing to accept this kind of a situation? Friends, of course, you are eager to put some questions to us. Of course, after my address, you are at liberty to ask questions. What best possible answers we can give, certainly we will give. There will be no problem. See, practically, Tamil Nadu, which is headed by Stalin, the Chief Minister, he is running a government which is against the interest of the people. The constitutional provisions are ignored, and a fear psychosis is being created against the people who are working in various political parties, especially Bharatiya Janata Party. Since yesterday onwards, we saw a huge number of our party cadre came to us, and they have been harassed like anything. And the versions of all those our party cadre, we gathered everything and we are going to submit it to our party president there at the center. We have seen states like Kerala, states like West Bengal, where this sort of attitude was there. But there also our cadre and our leaders, they have taken the necessary steps to see that such kind of political activities should not be there, and we have succeeded in those two states. I want to tell to Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, please don't play games with our cadre. Please don't try to see that just because you are in power, you can use the police and thereby you can manhandle our Karyakartas and you can restrict our political activities here in Tamil Nadu. Certainly it will not be tolerable. For that reason only we have come here. Sir, you see, there are about 5 or 6 flags of various political parties in the national highway. A flag post which was erected near the compound wall of our party president. Even flag is not fixed. Nobody knows whether we are going to fix the national flag or something else. But the police comes there and issues directions to the DMK workers and including the persons who are there in the mosque to go for an agitation, and afterwards issuing direction, yes, you go back to the mosque and sit there only, don't come out. We want to handle this BJP Karyakartas. Is it tolerable? We had been to the houses of a few people who are inside the jail. During the course of arrest, how much humiliation has been done to the inmates of the house, that really it is intolerable. And because our party president taking out a rally across the state, and there is a very big public support to the party, the DMK is little bit afraid, and they are afraid not because the party is growing, but the cadre here, they are interested in the larger people's interest. So many government announcements that has been not performed by DMK. It is learned that 1,000 rupees per house they have promised across the state. But after the completion of 2 years, no? 2 years. 2.5 years, even 50% of their assurances they could not able to complete. So to divert the issue, if they act like this, automatically there will be diversion of issues, there will be protests against this, so that their promises which they could not able to fulfill, that will be
this type of political play, that especially for BJP cadre, we will not allow it to continue, and we have taken up the issue with the governor. We had a detailed discussion with the governor, the ground realities. He is the constitutional head. We have requested him, get the chief secretary, get senior police officials, and just place all these things before them and get a feedback from them also. We don't want any partition activities either at the top head of the constitution or even by the government. But this type of activities, this type of taking law into their own hands, this type of utilizing the services of senior police officials and other officers. See, a commissioner who has come to the spot within 10 minutes to remove a pole where there is no flag also. I would like to question, I don't want to question that commissioner because he is working as an agent of the DMK. It is intolerable. So, we are going to submit a report to our party president, and with all facts, I think that our president of the district, he was telling that he has collected all the papers with a big box. We will carry that box to the Delhi, and certainly we will hand it over to the party president, and if necessary, we will ask the home minister also to look into the matter. We will take up this issue with the Amit Shah also, because he is the man who can certainly take note of the issues and what best actions that can be taken by the. Of course, we don't want the law and order is the state issue. I don't want to say that suddenly the central government intervening. If the state government fails to take action, if the state government is provocating, and if they themselves are the creators of all these sort of activities, then there will be no other alternative rather than to have an intervention by the home department there at center to see that the people of Tamil Nadu should live in peace. This is our intention. So we have got all the papers with us. So the reality, what was there and what may happen, that is also we have calculated and have submitted to the governor, and we will take up this issue with the party president. Party president will take it further. Friends, I would like to add and re-emphasize 2-3 more points. Number one, since yesterday we have been listening to the views, the genuine grievances of our party workers, the way they are being harassed, detained, arrested, tortured by the police machinery in Tamil Nadu. On the flimsy grounds, concocted stories, fabricated cases, the way our karyakartas, our workers are being harassed. I would like to remind the Stalin government, if they have suppressed and repressed our karyakarta who are working in a democratic way, carrying out their democratic activities of our party, they will make the people of Tamil Nadu to rise in revolt. Secondly, as our leader has mentioned, I would also like to emphasize on this point that as being the constitutional authority, Stalin government, they are supposed to protect each and everybody. The way they are working in a very partisan way. I would also like to remind our police, especially the senior formations, what pledge they have taken at the time of joining the department. That they are not supposed to be the extended arm of any party in power. But they must adhere to the constitution, they must implement the laws of the land, and they must protect each and every citizen of this country. That I want to add. I would also like to add that so many cases have been slapped on our workers. 21 this district president of the Bharatiya Janata Party, 21 district president. In some of the cases, our district president, they were not even present on the spot. And 6
state level functionaries. I am talking about the main body. I am not talking about the morchars and the other. 6. 21 our district president have been implicated, falsely implicated, and they have been prosecuted and arrested. We are not going to tolerate. The people of the Tamil Nadu is not going to tolerate this kind of the atrocities, this kind of the partisan way this Stalin government is doing or the police is implicated. Thank you. So practically we have not only we have submitted the detailed list of cases that has booked against our Karyakartas. 409 cases have been booked In 2 against years. in 2 years. And almost all the cases are fabricated, false, and even the accused who has been named in the FIR, he was not in the spot. And even one step ahead, some of our friends who are working in Middle East, who have posted some social media on Twitter, they have been harassed and they have been booked cases against them. Their passports are impounded. What is this? See, social media activities, if there is anything, certainly, of course, I don't say that if it is against the country, if it is in the against the larger interest of the state, of course, they can do it. Some social media statements, which should not be a cause to impound his passport and all that. 3 of our friends, they have lost their jobs. Is it not an harassment? Can I just add to what you said? இப்போதான் அவர் சொன்னார் தட் சோஷியல் மீடியாவில் வந்து அவ்வளோவா ஹியூமிலியேட்டிங்காக இருந்தால் இல்லை இஃப் இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த கண்ட்ரி ஆக்ஷன் எடுத்துக்கலான்னு பட் டிஎம்கே காரியகர்த்தா வந்து ஆன் பிரதான் மந்திரி நரேந்திர மோடிஜி தே ஹாவ் போஸ்டட் சச் ஹியூமிலியேட்டிங் ஆக்வர்ட் போஸ்ட் பட் அவங்க மேலே there is no action at all, there is no case, they're not picked up, they're not thrown in jail, ஒன்றுமே இல்லை. பட் எங்கள் காரியகர்த்தா வந்து சும்மா ஃபார்வர்ட் பண்ணினா 6 மந்த்துக்கு 6 மாதத்துக்கு முன்னால் வந்த ஒரு போஸ்ட்டை, வாட் இஸ் ஹர் நேம், சௌதாமணி வந்து ஜஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணினா. அதுக்காக அவங்க மேலே கேஸு ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 2 months அவங்க வந்து with her 2 little daughters வீட்டை விட்டுட்டு அவங்க she had to go and hide in another state. That is the kind of situation we are seeing. அந்த ஃப்ளாக் போஸ்ட் கிட்ட வந்து மாஸ்கில் இருக்கிறவங்க வந்து ரோடு மேலே உட்கார்ந்து they have blocked the traffic on the national highway. அவங்க மேலே கேஸ் இல்லை. அவங்க கிட்ட போய் ரொம்ப மொள்ளமாக நீங்கள் இங்கே இருக்காதீங்க, நீங்கள் மாஸ்குள்ளார போய் உட்காருங்கன்ட்டு அவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க. பட் எங்கள் காரியகர்த்தா வந்து they've been peacefully there. பட் அவங்க கிட்ட வந்ததுமே கமிஷனர் போலீஸ் என்ன சொல்கிறாரு, arrest, லாட்டி சார்ஜ், throw them in the van. Where is justice? Is this justice? This is a question we would like to raise. Sir. Madam, மாஸ்க்கு முன்னால வந்து திமுக கொடி எஸ்டிபிஐ கொடி இருக்குன்னு சொன்னீங்க. அதை எடுக்க சொல்லி யாரும் அப்ஜெக்ஷன் பண்ணல. Objection பண்ணல. But why objection here? Our question is simple. அங்க 1 second sir. அங்க அங்க கொடி இருக்கே. கொடி இருக்குது, அப்ஜெக்ஷன் யார் பண்ணா? See, it is not like that. இங்கேயும் objection யார் பண்ணாங்க? பிஜேபி கொடி வைக்கிறதுக்கு அப்ஜெக்ஷன் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் யார் பண்ணாங்க? Let them be fair. Let them be fair, na? Show us where the objection is. Objection பண்ணிருக்காங்கன்ட்டு they should tell us, no? வந்ததுக்கு one second. வந்ததுக்கு அப்புறம் பேசணுமே. இப்படி objection இருக்கு, we are removing it ன்னு சொல்லணுமே. அது ஒன்றும் சொல்லாமல் வந்ததுமே நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க, லாட்டி சார்ஜ் பண்ணுங்கன்ட்டு சொன்னா கொடி கூட இல்ல அதுல. There is no flag also. There is no flag also அங்க. It was orally, the permission was orally given, and only after it was orally given did the Karyakartas not go to plant the flag post. Analo, there is no flag there as yet. Let them hoist the flag, no? Then you can take action against them. To erect a flagpole, you need permission. On a public road, you need a written permission. And that is what One the minute, police 1 says. minute. Because they didn't have permission, we removed it. Ma'am,
it is practically the other flags in the national highway. Whether any permission has been obtained, we learned that there is no permission for Yes. that flags also. There is no permission for that flags. We have erected a flag, not flag Post. flag post only. See, at least they would have which flag we are going to erect there. They would have asked nothing of that sort. Came with the police, started lathi charging, injuring. See, one of our cadre is here only. His blood clotted Bhaskaran, his name. There's a blood clot in his brain. Police Thank- also alleges of breaking glass of JCB and all the corporation members who are trying to take away the post poll. What is See, the- you have a commissioner of police coming there and வந்த உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு லாட்டி சார்ஜ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு. Aren't you giving a chance for passions to rise high? My question is to the commissioner of police. You have given a chance to the people for their passions to rise high. He provoked. That's what I'm saying. You provoked them. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து in that anxiety they pushed against the glass. So it is not, the glass will break no, if they push against the glass. No, I will tell you one. I will tell you one thing. Of course, glass has been broken. Let them book a case against those persons who have broken the glass. But why a lathi charge for nearly 120 people, 150 Arrested. people were there? Why arrest of 120 people? That they should explain. Thank you, sir. Thank you very much for. 120 people ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணு கேக்குறேன் மேடம் அவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஒரு மாஸ் கிரவுட் திடீர்னு ஒரு நைட்ல வந்து அசெம்பிள் ஆகுதுன்னா போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணாம என்ன பண்ணணும்? வெளியில வந்து மாஸ்க்ல இருந்து அத்தனை பேர் வெளியில வந்து உட்கார்ந்து இருந்தாங்களே அவங்களையே அரெஸ்ட் பண்ணல. அப்ஜெக்ஷன் வந்து பிஜேபி கொடியை அங்க வைக்க கூடாது. Right. No, you said were mass sitting on the congregation. national highway and blocking the road. Mass congregation இருந்ததுனால அரெஸ்ட் பண்ணனும்னு சொன்னார் இல்ல அவரு. This is also mass congregation. அவங்க வந்து ரோட பிளாக் பண்ணிருக்காங்களே. That's the highway. This is not the highway. Oral permission was obtained, right? You said oral permission was obtained. From whom was it obtained? Who got the yeah. Police were giving the letters to the police. They said they are not saying Uh, any acceptance. I think So, Can you name the other two things. One, that is what we learned. I will tell you. They went to the this corporation, no? yeah. Police. They went to the police. The jurisdiction of that police station is outside the Thambaram. Thambaram is- it's They in said that you can erect. There will no problem because there were so many poles flags in the national highway. You are not doing it in the national highway. You can go and do it. That is what they said. No. You said like you obtained an oral permission from them. It's- That No, is this what is I am. what you That, said. Now the statement is different. And I'm no, saying- no. Yes, Sir, you're I saying that- don't want to argue with you. This is the. No. This You is can the. answer, not This is Sir, the. you can answer. No. I am telling that. Say they said that they went to the police station. The police said that there are so many flags in the national highway and all that. So you can erect a pole flag in your near. In your. Which police gave NOC, sir? To approve for putting any kind of post. It is up to the corporation to give permission. Let them inquire, sir. Let them inquire. Say according to our no. According to our inquiry, we received this. Now we have submitted to the governor. Let the governor inquire. We said that the permission or the hearsay evidence. It may be a hearsay evidence. You may say. I don't want to argue about that because we are the persons who came here to have a fact-finding issue. It is only a fact-finding issue. Okay, Sir, Sir. We would also request you people, you want that whether the permission was taken or not, kindly find out, investigate what about the other flags of other parties. They have also hosted on the national highway, other highways, whether anyone of them have taken the permission. Similarly, our political workers also, they went to the corporation, they went to the police station, they were advised, since others are also doing, you can also do it. Sir, one more. Why the word?
That is a general. Sir, General you asked, Police, instead of taking action Wait, on wait. this our flag post, they should have first taken the other flag post. They should have removed and come here. Sir, you Why are- one law for DMK? Why one law for BJP? No argument, no argument. That Without no. knowing what, there is a flag. No, don't argue. No said arguments, we because learn. what we want to tell, we told. You can write whatever you want, you can write. Sir, one minute. 1 minute. That you asked about the governors. Sir, we have presented all these papers along with the one representation. I think this will be given to the press. Circulated. It will be circulated to the press. What all things are there. So in detail we have mentioned everything, and we requested him. You call the chief secretary, you call the police commission and others, and you just inquire all these things and give justice to us. That is what he said. He positively responded, and he said that yes, certainly I will take up this issue, because in the larger interest of the people of the state, it is my constitutional duty to look into the matter. We will do. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎದ್ದೋಡಿ. ಸಾಕು, ಸರ್. ಸಾಕು. Huh? Largely போய்தா just because ஒரு போஸ்ட்டை வந்து நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க, immediately MLA நீங்க வந்து you are slapping an SC/ST atrocity case. Where is the ground for it? Justice. You are also liable, without No What arguments. about all those posts? What about all those posts which DMK Karyakartas are forwarding against the Prime Minister, against the country? No. You said justice, na? Even I am saying justice. Do equal justice, na? Okay.